Recuerdo mi infancia como un paraíso. Era el tiempo de la felicidad. Lo teníamos todo. Y un día desapareció. Todo, de golpe, sin más. El cielo se esfumó y yo aparecí en la tierra. El vacío, el silencio. La vida, sin embargo, siguió. En realidad, sigue cada día, cada mañana, con cada acto, con cada duda, con cada sueño le damos sentido. Podemos tenerlo todo y podemos perderlo todo. Lo único que nadie podrá arrebatarnos nunca es la capacidad de amar, la capacidad de crear. Viviendo, respirando, sintiendo, avanzamos. Hacemos camino al andar. Never again would he destroy his heaven which he created here. This is heaven. We made it hell. We're all trying to change it by bringing heaven to earth instead of trying to reach heaven. It's already here, and the Creator is within you. But you pray outside instead of praying inside. Because you don't know, you can't remember. If you remember, you won't waste your time praying outside. And you'll become part of everything, and everything will become part of you. Simply because the Creator created everything and is in everything. And He doesn't discriminate. The sun shines on good and evil, inequality. Anybody try to stop the sun rising? If you do, tell me. I'd be very interested. پسر رو هر تیری را نظر بر آشیانم است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر تویون افعده باد که به تو را گفتانی آنه شده از آشیان باقی دور ماندم و به گلهای بعد توجه نموده از گلهای قرب محروم گشتم زهی حیرت و حسرت و افسوس و دری که به ابریقی از امواج بحر رفیق اعلی گذشتم و از افق ابرها دور ماندم
How do we learn? How do we learn? As children, as babies. This is where we start the learning process, yeah? The baby has to learn to walk. He sees mama or papa walking around on two legs. Oh, I've got to do that. This is logic. And he tries, and of course he can't, so he has to learn to crawl first. Then he says, well, I got that bit right. He goes to put a toy in front of me and say, you want the toy, boy, you got to work for it, you know? Off he goes, grabs the toy. What does he do? Can I eat it? Doesn't taste very nice. How strong is it? He's evaluating everything about that little toy. Ask any mother you like. She's walking down the street in Madrid with a child in the pushchair. She gives him a toy. I've finished with it. He chucks it out. Next thing, he kicks off his shoes. The streets are littered with children's shoes and children's toys. Somebody keeps putting it up, giving it back, he chucks it out. He's learning. He said, I've done that. Give me something new. Because this needs something new all the time. So that's how we learn, by constantly making mistakes until we get it right. Well, that's just robotic, a motor response, which the little body has to learn. We have come a long way during the last couple of centuries. So we don't have to go back a couple of centuries and start to follow the track the rich countries have traveled. So we should be, if anything we have to learn from the mistakes made and the avoidable pitfalls that we left behind in our history, global history, so that we don't go back to that. The prosperity and improvement in people's life lie in mutuality, not in kind of pull things from others and bring it to others. That's a robbery kind of thing when you talk about take things from others and improve your life. That's not what the real development, real prosperity is all about. Real prosperity is to be shared. The more you share, the faster the prosperity comes. The old ideas that I grab everything and I become important and become big, that's gone. I don't think it has any room any longer. So you will be considering the whole world as a community. La única fuente de mal moral que yo reconozco es el que se sitúa en la posición del espectador. Yo disculpo siempre al que actúa, disculpo siempre al que está en la arena. Por tanto, disculpo a aquel que hierra e incurre en el mal a través de la acción. Lo que no puedo disculpar es el que incurre siempre en el juicio, el que está siempre enjuiciando desde la grada del espectador.
There are no words. You have to experience it. So it's experience that matters. And then move into a new experience. But keeping this with you. La experiencia ya es biodiversa, la experiencia ya es extremadamente diversa. La tiranía espiritual es pretender que esa gran diversidad se vaya reduciendo. Nuestro peligro real es el reduccionismo. Usando las manos y sus herramientas. Yo uso mis manos y aprendo con ellas, como el buen testero que hace útiles cestas. Yo dejo con calma mi alma. Does most of our education system restrict free thinking? They are busy dishing out information. Those are old style education, because there you have to remember a lot of things. The more you remember, the more wise man you are. These days you don't have to remember, you have to understand. Because if you need something, you can go to the internet and find it, it's there. So everybody is wise as anybody else, because information is just a click away from you. But you have to know how to interpret that information. How to put two information together, it becomes a new information, a new context. So that's what we should be teaching our kids, teaching our population, so that they become creative. So creativity should be at the forefront, not the homework. It's the creativity which will be at the front desk, and everybody will be trying to be creative, and that creativity will change everybody, the whole world, and at the same time, communities after communities, individual after individual. Y buenas patadas, por favor. 30, 36, 36, 39, 39, 36, 33, 33, 36, 39. Quite clearly, and it's written, vanity, vanity, all is vanity. It's just a chasing after wind. Wind is the change. It creates change. It creates action. It creates movement. Mostly the wind is stuck, or the wind is too cold, or the wind is too hot. So the physical body suffers some form of disease. I've lived long enough and researched enough and seen enough people in my life to confirm that. Because as soon as you release the wind, the patient immediately starts feeling better. His pain disappears. So it's only the wind that creates movement, creates change. And the wind creates movement to the trees. Otherwise, the trees stand still. What's logic? Well, the tree's part of you and you're part of it. If you connect with it, it'll talk to you. If your mind is open to receive, if your mind is closed, because it's very highly educated, or whatever you want to call it, it's just academic. It stays academic. It doesn't do anything. So that stops you. But it's important that the mind is educated because of understanding and translation of what someone else has to say, an opinion, a hypothesis, or whatever.
todo está aquí. Si pudiéramos estar seguros de que no nos vamos a uniformizar, de que vamos a tener tiempo para seguir pensando. A mí me da miedo a veces, se lo digo con toda sinceridad, cuando hay tanta información, todo viene, venga aquí información. Somos espectadores, somos receptores de información, siempre recibiendo. ¿Cuándo tenemos tiempo para pensar? Saramago nos lo ha advertido. Dice, llegará un momento en que tengamos tecnología 100, pensamiento 0. En este momento ya no somos seres humanos que deciden, que piensan, que dicen, hoy creo esto, porque creen lo que les dicen que crean y hacen lo que les dicen que hagan. A veces, desde instancias de poder mediático que están a miles de kilómetros y nosotros empezamos a obedecer, es decir, empezamos a no ser bien educados, a no ser humanos bien educados, porque seguimos las instrucciones que nos dan desde muy lejos. Lo que llamamos realidad es puramente la actualidad. Y lo que llamamos actualidad es aquello que se conforma desde los centros de producción de esa actualidad. ¿Qué ocurre? Que no solamente, diríamos, se reduce nuestra visión desde el presente, haciéndose que de esa complejidad se pase a una callejuela muy estrecha, sino que también se reduce nuestra visión vertical. Es decir, en lugar de memoria, en lugar de recuerdos, nosotros somos obligados a una especie de amnesia continua, una especie de vértigo inmóvil, siempre alrededor de ese presentismo. Por tanto, lo que se produce es una reducción en nuestra mirada horizontal sobre el presente y una reducción en nuestra mirada a través del tiempo. Porque evidentemente, ¿qué se nos exige? Nos exige que vayamos siguiendo como un sabueso la actualidad y que en esa misma medida nosotros seamos una especie de continuos productores de olvido. El olvido es algo que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual, incluso político, puede ser muy grave y en general es muy grave. ¿Por qué? Porque quiere decir que uno no tiene la posibilidad de usar su propia experiencia, sea la personal, sea la experiencia de su colectividad, de las generaciones anteriores, te obligan a gangrenar eso para vivir en un presente continuo. Y ese presente continuo es el que hace que tú pierdas cualquier perspectiva y que tengas que aceptar de alguna manera intereses totalmente inmediatos. So it's not the word, it's the space between the word that the information is. Nothing. And if you're so full, then nothing can enter. Meaning academic ability fills the mind, yeah? That's logic. But if that becomes so full, then the bowl is full. So what is trying to come in just spills over the side. There's an expression, which is Chinese. So only an empty vessel can receive. So unless this becomes still, empty, it cannot absorb what is coming in, because you're getting it. But what you reject is the world you live in. Understanding is the key, not knowledge. Knowledge you have, but you have to access the knowledge from within yourself, from your higher self, your hidden self. And then understand. And of course that's the problem. People don't understand and they misinterpret. And they certainly misinterpret the body language.
And people are dying every day. And some, of course, don't die. Why? Because they want to live. They choose to live. Maybe the quality of their life is not as good as it could be because the poor physical vehicle is depleted of its energy. Well, food's the major form of energy for the physical body, but it's not the major form of energy for the metaphysical and the electromagnetic force field that travels through the physical body. Un hombre que desea es un hombre que siempre aplicará una perspectiva utópica, sea a su vida personal, sea a la vida colectiva. Solo el hombre que no desea, ese hombre entonces tratará puramente de recoger las migajas de la realidad o el festín de la realidad si es del que manda. Pero el hombre que desea siempre desarrollará una perspectiva utópica. Y en la medida que un hombre actual pretenda ser libre, tiene que desarrollar un sentimiento de la rebeldía y un sentimiento del deseo y por tanto un sentimiento de la perspectiva utópica. Si lo desarrolla, siempre va a desarrollar a sí mismo un elemento de esperanza a pesar de que su pensamiento pueda ser trágico y pesimista. Es más, muchas veces el pensamiento trágico es el que incuba una esperanza más afilada y, en el fondo, más sólida. Porque toda la esperanza se basa en esta capacidad extraña, misteriosa, quizá milagrosa, que tiene cada ser humano. 6.100 millones de personas capaces de crear. I was very struck by the impact of the virtues on a woman in a Western Australia prison who was there for life, having executed the 4 sexual abusers in her family one night when she was drunk. And these were men in the family that had abused her and then her children. And she just had enough. And so she was in prison for life. And she came to a virtues presentation that I made in that prison. When she walked in, I could see that she was the tough one, and she was the one with the power. So I was fascinated to watch her. And what happened was that when we did something called a virtues pick, where without looking you pick a virtue out of a pack of cards, and it describes what the virtue is, her whole face changed, and she read the virtue, and it was the virtue of forgiveness. But I saw her hope restored. And I also see that hope restored when these inmates hear for the first time in their lives these positive virtues words used about them by other inmates in the sharing circles. So when someone names it in us, it awakens it. And for many of them, the reason they're there is because they had a failure of hope in their lives. And this restores their hope. Because at any moment, they can choose to live life differently. They can choose peacefulness, they can choose service, they can choose integrity. And people are dying every day. And some, of course, don't die. Why? Because they want to live. They choose to live.
And if you found one that came out, well, not too bad, more or less balanced, that's exactly how it's going to be. So you live in a robotic life, simply because you don't allow the emotional element to question the rational and say, but why? Why did I lose? Because it's the emotions that are going to get pounded here. And the body is created by the emotion. So every energy is emotional. Whether it's anger, frustration, or whether it's sadness and crying, has got nothing to do with it. But it has to be in a balance. So the right side is the emotional side, and the left side is the rational. And right now, my dear, all you've got is rational. Very little emotional. Why? Because you're in a rational, logical performance of work, which is correct. That's rational. Because without it, you wouldn't be able to perform or do what it is you want to do. In the past, we have seen that the world has been ruled by force. But now we believe that the spiritual qualities of love and service are on the ascendance. And it is women that are going to move this agenda for peace forward. For as long as women are prevented, we believe, from realizing and attaining their highest possibilities, men will not be able to achieve the greatness which could be theirs. And so we believe that it's when women are welcomed into full partnership, along with men, that there will be a moral and psychological climate in this world in which international peace will emerge. Oh, falsch. Welche Hand ist es? Die da. Sehr geil. Welche Hand ist es? No. No. As long as we start looking at the second-class human beings, we are falling into the old trap, which came that, well, we protect the women, our job is to fight, our job is to go and gather food, she's not strong. Today, you don't need physical strength. You need mental strength. As I said, it's a creativity, it's ingenuity, it's a productivity, it's your vision. Las fibras, las hebras para el tejido educativo tienen que ser de la madre y la pongo primero. Creo que es por su capacidad, por su intuición, porque es la que ha dado la vida, finalmente. The mother is the first educator of the children. So she is the one who is imbibing the principles of equality and justice and truth and honesty into these children, and that of, she's the one who's giving that first moral education to the children. Si estamos concibiendo la realidad como una cosa integrada y que tiene aspectos físicos y tiene aspectos espirituales, entonces la educación tiene que abordarlos de una manera integral. Entonces nosotros no tratamos el estudio de las ciencias o el estudio de los valores como una cosa separada, sino que es una misma cosa. Digamos, hay como dos sistemas de conocimiento que deben ir juntos y que deben complementarse mutuamente. Así como el científico o la persona para aprender ciencia tiene que tener una disposición y tiene que tener una inteligencia para, digamos, abarcar los aspectos de la ciencia y entenderlos, también en los aspectos espirituales se necesitan unas ciertas condiciones para poder percibir esos aspectos espirituales. Y eso tiene que ver más con el corazón, ¿no? Entre más limpio esté el corazón, pues más puede llegar a percibir ciertas cosas espirituales, así como el que es más capaz
intelectualmente puede llegar a percibir más cosas de la ciencia. Pero entonces esas dos cosas tienen que ser complementarias, porque la realidad es una sola y yo para poder ver de verdad, entenderla, tengo que trabajar en los dos aspectos. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. It's the people who don't know anything about politics, you know, the shepherd in the field, he just wants to look after his sheep. He hasn't a clue about politics. And he's getting rockets thrown at him, bombs thrown at him, shot at. He just wants to live in peace with his sheep, but he's not allowed to. The power is money. So that's the satanic element, money. En ese sentido, aceptar que hay un único mundo, que ese único mundo es el del sistema capitalista, que hay una única ley, y esta ley es la oferta y la demanda, y que hay un único valor supremo, y ese valor supremo es el valor del mercado, es lo que es directamente satánico. O sea, satánico es decirle a Lula que usted ha pasado las elecciones, pero ahora tiene que pasar las elecciones del mercado. Los intereses económicos siguen teniendo mucha fuerza. Y lo que se está planteando en Oriente Medio no es un problema de civilizaciones. If you wish to become fanatic, you can become fanatic under any religion. You don't need a particular religion to become fanatic. If you want to become liberal, if you're open-minded, you can find, again, quite a broad framework within each religion to become liberal the way you interpret it.
Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. My word. ¿Cómo era una guerra preventiva? Vamos, que uno se queda absolutamente espantado. ¿Cómo pudo Hitler en un momento determinado decir, y ahora aquí invadimos tal? Pues porque se había creado un ambiente nacional exaltado y desbordante y un ambiente internacional impotente y permisivo. Je ne sais pas s'il y a un rôle, mais il y a un devoir certainement. Je pense que le monde a besoin, plus que jamais peut-être, d'être pensé, d'être repensé, d'être imaginé. Et de ce point de vue, il est indispensable que les gens réfléchissent, qu'ils s'expriment. Music is considered as a privilege. Privilege to be a musician, not condemned to be a musician, but privileged to be a musician because we've been brought up and told that music is closest to God, and so this way, if you practice your art in that way, you will be closer to God, which is the greatest, or be God, that will be the greatest of what one needs. The reason we are here. That's the problem with humanity. They restrict themselves. No one restricts them. They restrict themselves because they don't understand. And just to struggle to find food to survive is an animal question. It's not a human question. So we have to get out of that animal level. Not just you, me, and my friends. Everybody. Everybody should get out of this. It's past. Food shouldn't be in our thoughts. But for the poor people, food is the 24-hour thought, which is the level that we should have gone away 100 of years back. Now we have come to an age that we get smart, that we finish this story once for all. Just create a world where there is no poor person. Human being and poverty doesn't go together. These are two different things. So if you look at the poor person as a simple person, he's not a simple person. If you look at the adversity around him or her, and the fact she struggles with that adversity and still survives, she's a hero. He is a hero. She's crossing Everest. He's crossing Everest every day to make another day happen. Si hoy dijéramos de estos gastos de armamento, vamos a pasar unas fracciones para que no haya hambre en el mundo. Este tiene que ser la primera de las conclusiones. A mí me ha encantado, y estaba más cerca de él, estaba como ahora estoy de usted, del presidente Lula,
cuando hace unos días en Porto Alegre se dirigía a un mar de personas, 100.000 personas, multicolores, como la vida misma, ¿no? Y les decía, para mí solo hay un gran objetivo. No puedo tolerar que en un país grande y rico como Brasil, en ninguna casa, a ningún niño, a ninguna mujer, a ningún hombre, le falte un poco de comida en el plato. Ceci sur une planète qui déborde de richesses, puisque le même World Food Report de la FAO dit que l'agriculture mondiale au niveau de développement actuel de sa productivité pourrait nourrir sans problème 12 milliards d'êtres humains. Nous sommes que 6,2 milliards pour l'instant sur la planète, et encore le 5e est détruit par ce massacre quotidien silencieux qui se déroule dans une normalité glacée de la faim. Autrement dit, derrière chaque enfant qui meurt de faim, il y a un assassin. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de nécessité. Et donc, l'ordre du monde tel qu'il est aujourd'hui n'est pas seulement meurtrier, il est aussi absurde. Et il doit être renversé complètement. Yo creo que la tecnología puede ayudar mucho. Puede ayudar mucho. Ya ha ayudado. La situación que predijo Malthus es que llegaría un momento en que no habría recursos, vituallas, subsistencias para todos, y la tecnología lo ha resuelto. Hoy en una hectárea, como promedio, se produce lo que como 5 a 10 veces lo que se producía hace 100 años. Y por lo tanto hay recursos, hay mala distribución. And luckily, we have an advantage over old days because of the technology. Today, the information technology, communication technology is bringing people together, bringing the world together. The world today is a distanceless world. Et si je voulais passer à une étape ultérieure, je dirais que on ne peut pas imaginer un monde qui continue à être développé et prospère en acceptant qu'il y ait encore à ses frontières des pays qui soient encore dans le sous-développement, dans la pauvreté, dans la misère. Our leaders who try to incite the differences, that's our problem. Politicians kind of thrive in making the differences as the big show, rather than emphasizing on the unity, emphasizing on the similarity of our purpose and our identity. We don't do that. So we have to create a new kind of politics, politics which will emphasize the unity rather than the differences. Entonces vivimos en un mundo que, por un lado, evidentemente hay unas posibilidades de comunicación y en parte de libertad sin precedentes, pero que esas posibilidades quedan anuladas cuando tú le aplicas un esquema, por así decirlo, monoteísta o de monopolio. Avec le capitalisme de la jungle, avec le marché capitaliste unifié qui surdétermine
le pouvoir des gouvernements, des parlements et de tout, et de toutes les forces territoriales, des contre-pouvoirs possibles, le marché devient tout puissant. Et sa logique est celle de la maximalisation du profit, bien sûr, de l'accumulation de la plus-value et de la concurrence à outrance. Jean-Jacques Rousseau, qui était un ouvrier horloger de Genève et du XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, écrit « Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Le marché pur, c'est la liberté à outrance, donc l'oppression des faibles. La civilisation démocratique, c'est le règne de la loi, donc la correction du marché par les valeurs de solidarité et de justice sociale. » En el año 45, cuando se crearon las Naciones Unidas, a instancias y con el liderazgo de Estados Unidos, en San Francisco, tuvieron el acierto inmenso, la clarividencia, de decir, nosotros los pueblos hemos decidido evitar a nuestros descendientes el horror de la guerra. Fíjese qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues pasan los años y a partir del año 90, precisamente, en lugar de decir nosotros los pueblos, es decir, la democracia a escala mundial, un grupo de países dice, hombre, ¿para qué vamos a dejar todos estos? Ya no tenían la Unión Soviética, ya no había carrera de armamentos porque había quedado claro un poder prácticamente hegemónico, y a partir de aquel momento se dice, deja todo esto, nosotros los poderosos. La paix, vaste question. Je pense que nous sommes dans un monde où il y a des cultures différentes qui toutes se sentent menacées, qui toutes ont besoin de trouver leur place. Et il faudrait qu'il y ait une attitude qui permettent de respecter à la fois l'universalité et la diversité. Moi, je crois profondément que nous avons besoin, d'un côté, de l'universalité des valeurs, qu'il n'y ait pas des droits de l'homme pour une région du monde et d'autres droits de l'homme pour d'autres régions du monde. Les principes essentiels devraient être les mêmes. Et d'un autre côté, il faudrait qu'il y ait une grande diversité de cultures, une grande diversité d'expressions culturelles. Cómo se globalizan las conciencias. A veces globalización se lo entiende uno como uniformidad, pero digamos, a mí me parece personalmente que cuando estamos hablando de globalizar conciencias es llegar a unos acuerdos comunes de ciertos principios, ¿no? y de ciertos elementos que conforman un orden social. Yo creo que la globalización es irreversible, inevitable y además conveniente. The real question, significant question for me, is right globalization versus wrong globalization. Globalization will come. Are we going to benefit from it? Will all the people benefit from it? Or some people benefit from it? Some nations will benefit from it? That's the question. How do we make it more global? How do we make it more inclusive so that everybody benefits from it? Yo personalmente creo que lo que es un tribunal internacional es el paso más importante, sin lugar a dudas, que se ha dado en los últimos 20 años. En temas de derechos creo que es lo más importante.
it was, as you mentioned, in the 1990s, starting with the Rio Conference on Sustainable Development, and right up until last year with the special session on children, that we've seen governments and civil society coming together. It was in Rio that it was very successfully incorporated civil society and the voice of NGOs into the debate and the discussion. And this continued on with some success, with varying success. Some conferences were better than others. But it is now up to both civil society and governments to continue this dialogue. It is very important for civil society to remind the governments of the commitments that they made during these conferences and to help them achieve the goals. Damin credit brought the credit to the poorest person. It's not dependent on collateral. So you're not looking at how much she got. You're looking at the potential of the person, not the past performance of the person. So you're not saying, you're not looking at your credit record. In many countries, the moment you come to the financial institutions, the first thing they will ask you, what is your past credit record? Show me your credit record. And then if you had a bad credit record, they're not going to talk to you. We say, forget about the past. We are not dealing with the past. We are dealing with future. We are building a future. So your past is totally immaterial for us. So this is what I see as a Grameen experience. And there, banking is done on human relationship, on trust relationship, rather than bringing the legal framework or bringing the lawyers into the picture, bringing the court into the picture, bringing the police into the picture, nothing into the picture. Just people to people. It's a handshake. That's all. One of the reasons that that our family was inspired to develop this project was that we saw this rise in violence by youth against youth, and tremendous amount of suicide and murder and so on. And what disturbed us the most, and is a real reflection of the moral state of the world and the neglect of our children, is the drive-by shootings, the acts of casual violence. And it was discovered that what is in the mind of these young people who are committing casual acts of violence is that they're bored. And what that says to me is that they are immersed in a disease of meaninglessness, the loss of meaning. And what the virtues do is give them back a sense of themselves. La Universidad para el Desarrollo Integral no es un edificio o una universidad como conocemos las universidades tradicionales. Es más un espacio de aprendizaje. Es un espacio donde mucha gente puede aprender, toda la gente que de alguna manera está vinculada con la universidad. Por ejemplo, un tutor con su grupo de estudiantes puede generar conocimiento
y por eso son parte de la universidad rural. Pero también puede ser parte de la universidad rural un agricultor que está encontrando nuevos métodos de siembra, que está probando nuevas variedades y que de alguna manera ese conocimiento se puede llevar a la universidad y sistematizar. Ese agricultor también está siendo parte de esa universidad. Entonces es abierto, no tiene muros, no tiene un espacio físico necesariamente, sino que es más un concepto. Everybody's trying to find out why they're here and what it is they came to do. What did you come to do? Not what is it the world's going to give you, what is it you're going to give to the world? It's what you send out, is what you attract. And I'm still looking for something new. It's got to be there. No one can convince me it's not. It's evolutionary. But if you're not looking, you're not going to find it. As is written, seek and you will find. Knock and the door will open. Mine did. Thank you very much. But I looked for it and I found it. So no one can convince me it's not there. The future's waiting. The whole of humanity is stopping the whole universe from turning. It's waiting for humanity to make its move. No solo podemos encontrar nuevos caminos, podemos inventarlos. Y esta es la gran distinción de la especie humana y la gran esperanza. En mi modo de ver, lo he dicho muchas veces, lo inesperado es nuestra esperanza. Era algo esperado que Nelson Mandela, después de 27 años de cárcel, cuando sale de la cárcel, en lugar de salir lleno de rencor y de odio y de venganza, sale con los brazos abiertos y habiendo llegado a un acuerdo con Frederick de Klerk, de tal manera que al cabo de unos meses un negro era presidente de Sudáfrica. Society and mankind is passing through a stage similar to that of adolescence, a tumultuous time, and we are soon to arrive at the age of maturity. So we believe that we're going to surmount some of these problems and collectively, together, in unity, come to an age which is going to be characterized by love and unity and harmony, and that is what we think we will be leaving for our children in the future. Sí necesitamos de verdad una conciencia global, necesitamos un nuevo ser humano, un ser humano que vuelva y otra vez y
recupere sus valores fundamentales, que los analice y que los viva, pero dentro de una perspectiva amplia, no dentro de una perspectiva sectaria o inclusive no dentro de una perspectiva de prácticas religiosas simplemente, sino salirnos de la religión como una práctica y más bien ir a una cosa más de espiritualidad, ¿no? y de cambio. Ahora, a principios del siglo XXI, estamos en una situación de transición, de desconcierto. Por un lado, extraordinariamente interesante, porque están chocando nuevas energías de procedencia desconocida y están entrando en contacto, pero es verdad que todo esto se hace sin aquellos moldes ideológicos, filosóficos, artísticos, en los que empezó el siglo XX. Para bien o para mal. Para bien en el sentido de que, según hemos comprobado a lo largo del último siglo, esos moldes han llevado, en cierto modo, a catástrofes. O sea, eran sueños que han acabado en pesadillas. En ese sentido, para bien. Para mal, en el sentido de que en nuestra época da la impresión que hay una atomización que hace que difícilmente las creaciones individuales acaben convergiendo y creando cuerpos colectivos. Aunque sin duda acabará sucediendo eso, un poco es como la química, que acaban siempre las afinidades electivas. Estamos en una época de transición hacia nuevas afinidades electivas. Il y a une immense espérance. Hein? Le tableau qu'on vient de dresser statistiquement est très très sombre, mais il y a au début de ce millénaire une sorte d'insurrection des consciences tout à fait inattendue. Karl Marx a dit le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe. Au moment de la guerre d'Irak, par exemple, à New York, à Londres, à Barcelone, à Madrid, à Paris, à Rome, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. On dit non à la guerre pour le pétrole. People are people. There is nothing called simple people. There is no complicated people. Everybody wants to make a life for themselves. A human life is a unique life. Your life is unique to you, and my life is unique to me. And this life, any single individual's life, will never be repeated in the entire human history. So it's a very important life. So there, for them to find out what is in store for each one of us. What am I? How far can I go? What contribution do I make? Panda pistevi, panda el pisi, panda ipomeni, I agapiu de pote pipti. No estamos en la era de las masas, sino en la era de los individuos. Ce que je veux dire par là, c'est que tout au long de ma jeunesse, en réalité, on a parlé de l'émergence des masses dans l'histoire. On a eu l'impression que le XXe siècle était l'époque où les foules bouleversaient le cours de l'histoire. À l'arrivée, on n'a pas cette impression. À l'arrivée, on a l'impression qu'on entre beaucoup plus dans l'ère de l'individu. Il me semble que l'individu pèse beaucoup plus lourd dans la vie des nations, dans la vie du monde,
qu'auparavant. Je pense que l'individu a beaucoup plus conscience de sa propre autonomie, de ses propres exigences qu'à aucun autre moment dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, l'histoire ne va pas toujours là où on voudrait qu'elle aille. Je pense que l'histoire, on l'a fait à chaque moment. L'avenir n'est, contrairement à certaines formulations, l'avenir n'est écrit nulle part. L'avenir, c'est nous qui l'écrivons. Cambiar el mundo ya no es un sueño, es lo que hacemos todos los días. Todos nosotros, cada uno de nosotros. El universo entero cabe en la palma de una mano y nuestra vida es la historia de todos los hombres y mujeres, viviendo, soñando, amando, respirando. Hacemos camino al andar. ای پسر روح هر طیری را نظر بر آشیانم است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طیور افعده عباد که به تراب فانی قانع شده از آشیان باقی دور ماندند و به گلهای بعد توجه نموده از گلهای قرب محروم گشتند زهی حیرت و حسرت و افسوس و دریغ که به ابریقی از امواج بحر رفیق اعلی گذشتند و از افق ابرها دور ماندند.